ஹே கிராஃப்டர்ஸ், வெல்கம் டு மிஸ்டர் மூன் ஹேண்ட்மேட் கிராஃப்ட். இன்றைக்கி நம்ம நியூ இயர் சீரீஸ்க்காக கிளாக் தீம் கார்டு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ இதுக்கு தேவையான திங்ஸ் கலர் பேப்பர்ஸ், வாட்டர் கலர் அண்ட் பென்ஸ். ஸோ லெட் கெட் ஸ்டார்டட். ஃபர்ஸ்ட் நான் கார்டை எடுத்து நம்மளுக்கு பிடிச்ச ஃப்ளவரை வரைஞ்சி எடுத்துக்கலாம். நான் இன்றைக்கி சன்ஃப்ளவர் வரைஞ்சி எடுத்துக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் பிளாக் பென் யூஸ் பண்ணி ஹாப்பி நியூ இயர் 2026 அப்படின்னு கார்டோட கீழே சன்ஃப்ளவரோட கீழே எழுதிக்கிறேன். கிளாக் தீம்னா கிளாக் இருக்கணும்ல, ஸோ நம்ம பண்ணி வச்சுருக்க சன்ஃப்ளவரே அப்படியே கிளாக்காக மாற்றிக்கலாம். ஸோ நான் 12, 3, 9, 6ன்னு எழுதிட்டு ஹார் ஹேண்டும் மினிட்ஸ் ஹேண்டும் வரைஞ்சிக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் நம்ம பெயிண்ட் பண்ணி வச்சுருக்க சன்ஃப்ளவரை பிளாக் பென் யூஸ் பண்ணி அவுட்லைன் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் கார்டோட ஸ்டார்டிங்கில் ரெடி செட் 12 அப்படின்ட்டு கார்டோட மேலே எழுதிக்கிறேன்.
அதுக்கப்புறம் கார்டுக்கு கான்ட்ராஸ்ட்டாக ஒரு கலர் A4 ஷீட் எடுத்து க்ளூ போட்டு நம்ம செஞ்சு வச்சுருக்க கார்டை அதில் பேஸ்ட் பண்ணிடலாம். அவ்வளோதான், நம்மளோட நியூ இயர் சீரீஸோட clock theme card is ready. Thanks for watching. See you on the next video, crafters.